Blessed day guys, mayong adlaw sa tanan. Akong i-share sa inyo ni ah, akong replacement sa Multicam F10A. So this Multicam F10A, uh, in every morning, hard to start, dili siya dali mapaandar, no, to the point na maghatod ka sa imuhang anak sa trabaho o sa eskwela, malate ka kay dili man siya mo andar. So hard starting this Suzuki Multicam model F10A. So akong nakita nga ang iyang problema kini iyang mga tension, high tension, no, cable o kini iyang cap, kini so kini iyang cap, so kini cap niya, kini cap niya akong ilis na no. So diri siya ibutang, no, diri siya ibutang na siya distribution. So wala siya kurente, no, wala siya kurente nga mopasok dito sa spark plug. So 4 cylinder ng F10A nga Suzuki Multicam, so hard starting. So may remedy, may solution is ako ni siyang i-replace. So replacean. So iyang mga cable crack na, crack, there is crack, tapos loose contact. So ang akong i-replace kini, so as I compare these two cup, this one is very ang iyahang center brush is pudpud na, no. So ay focus, so mauna na siya ang iyahang distribution cup, worn already, hilis na. So kining akong iilis nga bago replacement, so ikumpara na ko siya so ang iyang center brush from distribution is taas pa kayo ang iyang center, no. Sa mga kilid, no, sa mga kilid baga pa kay ang iyahang terminal, while the kining old niya hilis na. Okay, so this is the reason why this F10A Suzuki Multicam is hard to start, to the point nga maglubat ang imuhang battery will become low battery because of successive starting but cannot start. So only to find that the distribution cap daot na siya, no, defective. Okay, as I focus once again, so for comparison, okay, that is the old, the new cap. Okay, so the new cap from the center, so this one. So I do believe that after I install this distribution cap here, the problem is solved. Okay, so this is the engine of F10A. So thank you, and I hope that this troubleshooting
experience of hard starting engine 18A Suzuki can help you uh, if your uh, if your multicam is in hard starting, especially every morning, no? Every morning. So now I install this distribution cup here. Distribution cup. So once again, thank you for viewing this channel, and thank you for subscribing this channel. May God bless us all in Christ Jesus alone. Thank you. God bless.